Welcome back to my channel, my dear friends. Today I'm going to take you through PG Palya Lokkanahalli Wilderness Journey, a rare vulture sighting, wild tusker, owl nest, and of course, wild dog kill, etc. Once again, I was traveling towards PG Palya, or as Google Maps mentions it, Lokkanahalli. இந்த முறை நான் தேர்வு செய்த பாதை ஜெர்மலம் ரூட் தான். After climbing the beautiful Dhimbam hills, the atmosphere slowly started changing. திம்பம் மலை ஏறிய பிறகு காற்று வேற மாதிரி இருந்தது. Cool weather and bamboo forests stretching across both sides. இரு பக்கமும் மூங்கில் காடுகள் அந்த ரோடு முழுக்க ஒரு சினிமேட்டிக் ஃபீல் தான். As we entered deeper towards Germalam, the trees became taller, darker, older. ஜெர்மனம் உள்ளே சென்றதும் அந்த உயரமான மரங்களும் காட்டு அமைதியும் கூஸ்பம் கொடுத்தது. Every curve in this forest road feels mysterious. இந்த பாதையில் பயணம் பண்ணும்போது எப்போதும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். But before entering deep into the forest, there was one sighting I desperately wanted to revisit. Last time near the entrance of Thalavadi, I had spotted an owl nest. அந்த ஆந்தையின் குஞ்சுகள் இன்னும் இருக்கிறதா, வளர்ந்து விட்டதா என்று பார்க்கவே மீண்டும் வந்தேன். On the way, we spotted a female Sambar Deer, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மான் இனங்களில் ஒன்று. But something painful caught my attention. முன்காலில் தொடைப்பகுதியில் ஒரு ஆழமான காயம் இருந்தது. No veterinarians, no treatment, no human intervention here. இங்கே இயற்கையான மருத்துவர் அதுவே நீதிபதி. I only prayed that the wound would heal naturally and not attract predators. And then the moment I had been waiting for. The owl family was still there. மூன்று குஞ்சுகளும் தாயுடன் இருந்தது. Unfortunately, the leaves around the nest perfectly camouflaged them. மர இலைகள் காரணமாக எல்லா குஞ்சுகளையும் கிளியரா கேப்சர் செய்ய முடியவில்லை. But even watching them through the branches felt magical. This is the spotted owlet, a small owl species commonly found across tropical Asia. Round headed, bright yellow eyes, white spotted feathers, அந்த க்ளோயிங் ஐஸ் பிளிங்க் பண்ணும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. Though they are mostly nocturnal, spotted owlets are often seen during the daytime too. They usually prefer tree hollows, old buildings, and open countryside habitats. Nature has given them perfect camouflage. அதனால்தான் நம் கண் முன்னாடி இருந்தாலும் அவைகளை கண்டுபிடிக்கவே கஷ்டமாக இருந்தது. Watching the mother silently protecting the chicks felt truly special. அடுத்து a quick but beautiful sighting. This is the Indian robin. கருப்பு நிற உடலும் கீழே இருக்கும் ரஸ்ட் ரெட் பேட்சும் இதன் அடையாளம். These tiny birds are extremely active, always flicking their tails. Once inside the forest, the silence slowly disappeared because everywhere spotted deer heads were grazing peacefully. இந்த spotted deerகள் இந்திய காடுகளின் heartbeat மாதிரி. Always alert, always listening, every ear movement, every sudden stare, a constant survival instinct. Predators may be invisible, but the forest is always watching. During our recent journey through PG Palya forest, we encountered a pack of wild dogs.
முதலில் பார்த்தபோது அவை சாதாரணமாக சாலையோரத்தில் இருந்தது போலத்தான் தோன்றியது. We observed them carefully, but unfortunately at that moment it was not there. One important thing escaped our attention. அந்த வைல்ட் டாக்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு கில் செய்திருந்ததை நாங்கள் கவனிக்கவே இல்லை. Only later, after returning, my fellow YouTuber friend Mr. Ashok Kumar from the channel The Tourist Family shared his footage with me. அப்போதுதான் அந்த ஹண்டிங் சீனை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது. A big thank to Mr. Ashok Kumar இந்த rare footage ஷேர் செய்ததற்கு. I will share his YouTube channel link in the description. These are Indian wild dogs also known as dholes. தமிழில் சென்னாய் என்று அழைக்கப்படுவார். One of the most efficient predators in the Indian wilderness. Unlike tigers or leopards, wild dogs depend entirely on teamwork. இவை தனியாக வேட்டையாடாது. ஒரு பேக்காக சேர்ந்து திட்டமிட்டு வேட்டையாடும். Their communication is extraordinary. Whistles, squeaks, body movements இது எல்லாமே வெவ்வேறு விதமான கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் அவைகளிடத்தில். ஒரு மிலிட்ரி டீம் மாதிரி கோஆர்டினேஷன் இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் வாட் மேக்ஸ் தம் டெட்லி ஹண்டர்ஸ். Every large prey animals become vulnerable when a wild dog pack starts chasing. These predators rely on stamina. ஒரு முறை சேஸ் ஆரம்பித்தால் இரையை சோர்வடைய செய்து பிடிக்கும். What surprised me the most was how easily we miss the actual kill. நாம் வைல்ட் லைஃப் பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலும் பெரிய மூமெண்ட்டை தான் எதிர்பார்ப்போம். பட் ஃபாரஸ்ட் ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. சம்டைம்ஸ் டெத் ஹேப்பன்ஸ் குவைட்லி. அந்த ப்ரே ஏற்கனவே கீழே இருந்தும் நம்ம கவனிக்கவே இல்லை. The camouflage of the forest, the dry vegetation and the calm behavior of the wild dogs அனைத்தும் சேர்ந்து அந்த சீன் நம்ம கண்களை ஏமாற்றி விட்டது. Only after watching the footage carefully later, I understood the complete situation. Wild dogs are among the most social predators in India. ஒரு பேக்கில் இருக்கும் பாண்டிங் மிகவும் வலிமையானது. They protect injured members. They feed pups together and they rarely abandon their group. Interestingly, wild dogs are also known for their intelligence. பல predators அவாய்ட் செய்யும் ரிஸ்கி சிச்சுவேஷன் கூட இவை டீம் ஒர்க்கை நம்பி செயல்படும். Even tigers and leopards sometimes avoid large wild dog packs. I have seen a video wild dogs chasing an elephant. Unfortunately, despite being incredible hunters, wild dogs are now endangered in many regions. Reason: habitat loss, diseases from domestic dogs, and of course, shrinking forests. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து wild dog populationஐ குறைத்து விட்டது. Today, spotting a healthy pack itself feels special. Interestingly, this is not my first wild dog encounter in the forest landscape. இந்த சேனலில் நான் ஏற்கனவே ஒரு wild dog வீடியோ அப்லோட் செய்திருக்கிறேன். If you haven't checked it yet, do check it out. I will share that video link in the description. Every encounter with wild dog feels different because no two moments in the forest are ever the same. Watching predators hunt may feel harsh. ஆனால் அதுதான் காட்டு வாழ்க்கையின் உண்மை. There is no cruelty in nature. Only survival. Every predator hunts to live. Every prey fights to survive. அதுதான் காட்டு சமநிலை. The forest may appear peaceful, but behind every silence there is a story unfolding. This moment reminded me once again. In wildlife journeys, even when we think we saw something, the forest still hides secrets. காடு எப்போதும் இன்னொரு ரகசியத்தை மறைத்து வைத்திருக்கும். Special thanks once again to Mr. Ashok Kumar from the YouTube channel The Tourist Family.
for sharing this rare footage. I will share the channel link in the description. If you enjoyed this wildlife experience, please like, share, and subscribe for more adventures from the wild. And then the forest revealed its giant. ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளை தந்தம் கொண்ட ஆண் யானை. A magnificent tusker. The moment it noticed us, it gave a warning rumble. அது கொடுத்த அந்த வார்னிங் சவுண்ட் ஒரு செகண்ட் ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகும் மாதிரி இருந்தது. But surprisingly, it wasn't aggressive. We stayed at a safe distance. அதுவும் நம்மை பார்த்து கொண்டே அமைதியாக நின்றது. Almost like it was allowing us to admire its beauty. சில நொடிகள் போஸ் கொடுத்த மாதிரி நின்று பிறகு மெதுவாக காட்டுக்குள் நடந்து சென்றது. Wild, powerful, yet unbelievably gentle. Moments like this remind us why elephants are truly kings of the forest. For many years, I traveled through Bandipur, Masinagudi, and Moyar. Moyar village itself welcomes visitors as the land of vultures. ஆனா இத்தனை வருடங்கள் வைல்ட் லைஃப் டிராவல் செய்தும் எனக்கு ஒரு முறையும் ப்ராப்பர் வல்ச்சர் சைட்டிங் கிடைக்கவில்லை. பட் திஸ் ஜர்னி வாஸ் டிஃபரெண்ட். தொலைவில் மிக உயரமான மரத்தின் மேல் பல வல்ச்சர்ஸ் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தது. And among them, I noticed something extremely rare. The red-headed vulture. இந்த ஸ்பீசிஸ் இந்தியாவில் மிகவும் அரிய நிலையில் இருக்கும் scavenger bird. Once upon a time, thousands of vultures ruled the skies of India. ஆனா diclofenac என்ற வெட்டினரி மெடிசின் இந்தியாஸ் vulture populationஐ almost அழித்துவிட்டது. When cattle treated with diclofenac died, vultures fed on the carcasses. Even tiny traces of the drug caused kidney failures in vultures. ஒரு காலத்தில் லட்சக்கணக்கில் இருந்த vultures சில ஆண்டுகளில் nearly extinct நிலைக்கு சென்றுவிட்டது. The red-headed vulture became one of the rarest among them, critically endangered, and the சிகப்பு தலை and the majestic appearance, seeing one in the wild honestly felt emotional. Nature still survives here, but only if we protect it. As the journey continued, another giant appeared from the forest, India Karterumai, the Indian Gaur, the largest wild bovine in the world. Massive muscles, powerful shoulders, and incredible strength. இந்த விலங்கின் பவர் அருகில் பார்த்தால் தான் உணர முடியும். Despite their intimidating appearance, Gaurs are usually calm unless disturbed. The way it stood silently in the fading forest light looked absolutely majestic. At that moment, the forest felt raw, ancient, and untamed.
And finally, it was time to return home. I saw several animals, birds in this journey, but unable to capture it because the weather was cloudy and I couldn't get a proper light. But Jermalam at night feels like an entirely different world. இருட்டில் இந்த சாலை இன்னும் mysterious. Tall, shadowy trees, distant sound from the forest, and darkness swallowing the road. Every few minutes, we kept scanning both sides carefully. Because in forests like this, you never know what may appear next. Interestingly, my previous rare wildlife video, the black panther and leopard together, was seen. I will share that video description once again. அது ஜெர்மலம் இல்ல, it was captured in PG Palya itself, in the same forest landscape தான். If you haven't watched that video yet, don't miss it. Because seeing a black panther and leopard together is an extremely rare wildlife moment. This journey once again reminded me the forest never guarantees sightings, but it always gives memories. காடு எதையும் உறுதி செய்யாது, ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் மறக்க முடியாத அனுபவங்களை கொடுக்கும். Until the next adventure, see you again in the wild. If you enjoyed this wilderness journey, support the channel with a like, comment, and subscribe. More rare wildlife adventures are on the way. இந்த wildlife journey பிடித்திருந்தால் like, comment, subscribe செய்ய மறக்காதீர்கள். Thank you. See you in the next video.